amogela ka tlhamalalo go tswa Studio 10 Auckland Park mono Johannesburg madume ba gaetsho. Moatlhodi mogolo wa nakwana Raymond Zondo ke wa bofelo go botsolotswa mo maemong a boatlhodi bogolo. Kgotlatshekelo ya molaotheo ya re dipatlisiso kgatlhanong le Mosireletsi wa setshaba mo advocate ya bosisi mokgwabana di maleba. Moatlhodi mogolo wa nakwana Raymond Zondo ga a tseye letlhakore kana go utlwisa ope botlhoko. O ne a arabela dipotso tse o neng a di budiwa tebang le tiro ya gagwe ko khomišeneng ya maiteko a go gapiwa ga puso. Zondo ke ntlhopheng wa bone go botsolotswa mo maemong a boatlhodi bogolo. Motlatsa moatlhodi mogolo Raymond Zondo e ne le ntlhopheng wa bofelo go nna mo setilong se se bolelo se se ka moneelang tshono ya go okama maemo a moatlhodi mogolo. Zondo o na le dingwaga di le 37 a ntse a kokometse maemo a boatlhodi. Go tlhophiwa ga gagwe mo maemong a go ne ga tsosa dipuo-puo. I was able to sit in matters in the court until I think about a month or two before the commencement of hearings, which commenced in August. Once we were 2 months or 1 month before, I then stopped sitting in matters by arrangement with the Chief Justice, obviously. Bokhomišenara ba botsoloditse Zondo ka dintlha tse di tlhagisitsweng ke ba bangwe ba baneng ba le kgatlhanong le go tlhophiwa ga gagwe. O arabile JSC ka gore o ne a sena maitlhomo a sa siamang tebang le tsamaiso ya sešeng. Zondo o ne a lebagana le go tshwaiwa diphoso tebang le mokgwa wa neng a tsamaisa khomišene e tlhomilweng ke moporesidente wa maloba Jacob Zuma. Zondo o tsibogile ka gore tsotlhe tse di neng di buiwa e ne e se boammaaruri. With this job, you have got to do the job, make the findings you make, accept that you may make enemies, but also accept that you may make findings against anybody, including the president. So if there is enough evidence that justifies a finding against the president, that finding will be made. Kabagare Zondo o tlhagisitse gore ena le ba lelapa la gagwe ba fitlhetse matshosetsi go tloga fa a simolola go etelela khomišene e batlisisang ditatofatso tsa tshenyo ya dithoto tsa puso pele. All kinds of threats have been made against me and against my family, arising basically from my work in the commission. But the state has provided protection. JSC e tla kopanya ditlhogo ka moso ka bontlhopheng ba le bane pele e neela dipegelo go mo presidente. Molatofatso go ja palamente ka molelo Zandile Mafe o tla nna kwa kgolegelong go fitlhelela a tlhagelela gape ka Kgotlatshekelo. Se ke moraga gore Kgotlatshekelo ya Sedika ya Cape Town e kgapele thoko kopo ya gagwe ya beile ka ire Mafe ga a neelana ka mabaka a utlwelang gore a gololwe ka beile. Le ka morago ga kgopelo yeo e tlisitswego ke baemedi ba gagwe ba molao gore Mafe ga a kotsing ya go tšhaba ka mo nageng ga se nka bona molato le peleng le gore ga a bontšhe le motho yo a ka tšhošetšago tlhatse ge e šita le ditlhatse tša mmušo. Kgopelo ya gagwe ya beila e phaetšwe ka thoko. Magistrata Michelle Adams o re morago ga go tsitsinkela bohlatse bja Mafe le bja mmušo ba hweditše bofokodi bjo bo rilego. Kahlolo ya dilwe ka tsela ye. Will be remembered that a reference was made to placards found in the home of the applicant with slogans and political slogans, and these were admitted by the applicant to be his, as well as information given under oath in court by the applicant, such as his aversion to the current government and the president's inability to provide meaningfully for the multitude of what he describes as poor black South Africans like him. Kgweding ya go feta Mafe o atlegile kgopelong ya gagwe ya go ganetšana le sephetho sa kgorotsheko sa go molaela gore a lokole monagano. Seo e beile ka morago ga gore a hlathwe ke ngaka ya mogopolo gore o na le bofokodi monaganong. Lekala la botšhotšhisi jwa bosetšhaba NPA le re go tšhollwa ga kgopelo ya Mafe ya beila ke kgato ya mathomo ya go phethagatša toka. We still busy with the investigation, the hoax, to look at his cell phone to determine whether he was working alone or there were some people urging him.
There's also still an outstanding investigation in terms of looking at his clothing, whether it had petrol or yeah. So yeah, we are happy with the outcome of today. Ifela baemedi ba molao ba Mafe ba re ba ya go hlotla kahlolo ya lehono ka ponyo ya leihlo. Now in my office, we will quickly draft correspondence to transcribers to come and transcribe the record on urgent basis, and we will approach the High Court and appeal the matter on urgent basis. This is our instruction from Mr. Mafe. Mafe o bušeditšwe diseleng go mo ya go tšwelela gape pele ga kgorotsheko ka labohlano la beke yeo e tlago. Kgotlatshekelo ya molaotheo e sweditse gore dipatlisiso tsa palamente tebang le gore a Mosireletsi wa setshaba moadvokata Bosisiwe Mkhwebana o nonofetse maemo a gagwe di maleba. Go le jalo o na le tshwanelo ya go ka batla kemedi ya semolao. Kgotlatshekelo e boetse ya rebola katlholo ya gore go akarediwa mo setlhopheng se se ikemetseng sa baitsanape ga moatlhodi wa maloba Bes Nkabinde yo e neng e le moatlhodi mo kgetseng kgatlhanong le Mkhwebana ga go gatake karogano ya dithata. Mosireletsi wa setšhaba Bosisiwe Mkhwebana o amogetse katlholo ya Kgotlatshekelo ya molaotheo ya gore a ka nne a nna le mmueledi ka motsi wa dithetso tsa go batlisisa gore a o nonofetse go ka nna mosireletsi wa setšhaba. Mkhwebana o gwetlhile leano le le neng le ikaelela go mo thibela go ka nna le mmueledi mo dithetsong tseo. A re o santse a sekaseka dintlha tse dingwe tsa katlholo eo. Makoko a sepolotiki a ntse le maikutlo a farologaneng tebang le go kopa maitshwarelo ga moatlhodi mogolo wa maloba Mogoeng Mogoeng. O kopile maitshwarelo ka go amega mo dingangisanong tsa sepolotiki ka tshwaelo ya gagwe e dirile mo kopanong e neng e tshwerwe online e neng e rulagantswe ke Jerusalem Post ka Seetebosigo wa 2020. Fa a kopa tshwarelo mo setšhabeng moatlhodi mogolo Mogoeng Mogoeng o rile o dirile jalo ka ntlha ya gore o ne a laetswe ke komiti ya boatlhodi ya maitsholo. O tlaleleditse ka gore o dumetse go ikopela tshwarelo ka gonne o ne a itse gore ga a kwa godimo ga molao. Tsotlhe tse ke morago ga gore moatlhodi Mogoeng a bone molato wa maitsholo tebang le webinar mo a ileng a laelwa go kopa tshwarelo. Kopo tshwarelo ya gagwe e ne ya amogelwa. A public apology by former Chief Justice Mogoeng Mogoeng is welcomed and accepted. It once again demonstrates that he is a quality and a good leader. It shows that Chief Justice Mogoeng Mogoeng is one of the best judges South Africa has ever produced. It once again shows that retired Chief Justice Mogoeng Mogoeng is a law-abiding citizen who respects the laws of the country and its people. We applaud him for having the courage to say, I am sorry. Go le jalo ga se botlhe ba kopo tshwarelo ya moatlhodi mogolo wa maloba Mogoeng Mogoeng e ba tlhatswitseng pelo. It is clear that the apology is half-hearted or rather forced one, which in our view does not serve any purpose. In genuine apology, you admit that you were wrong, acknowledge the other person's feelings, then apologize and ask for them to forgive you. The former Chief Justice must give an unconditional apology and not tamper with it, as he has clearly done. This will also calm the many Palestinian Christians who feel betrayed. In fact, he must say he chooses the side of the Palestinians and is a friend of Palestine. Khabagare moatlhodi wa maloba Mogoeng o ne a tshwanela ke go ikopela tshwarelo morago ga go latlhegelwa ke boikuelo ka tatelano le go neela matsatsi a le 10 a go latela ditaelo tsa JCC. Palo ya ditshwaetsego mo Afrika Borwa e ntse eme gologolo gongwe mo dibekeng tse di fetileng. Go le jalo tona ya boitekanelo Dr. Joe Phaahla a re seo ga se re gore naga e tswile mo bothateng. O gateletse gore moento e santse le mokgwa o siameng wa go itshireletsa kgatlhanong le mogare. Tona Joe Phaahla o amanya phetogo ya dipalo tseno le go bulwa ga dikolo a re le fa ditshwaetso di wela tlase bontsi ba bašwa ba dingwaga tse 12 le ba ba kwa tlasenyana ga 4 ba tsweletse go fitlhelwa ba na le mogare o. Se ke karolo ya go repisiwa ga melao le go boela ga barutwana kwa dikolong.
go ya ka lefapha la pholo Gauteng, Mpumalanga le Free State di nnile le ditshwaetso tse dintsi tse dintšhwa. The last 14 days, even the last 7 days, have started to give a more confusing picture. We have seen a less resilient decline in the infections. The picture we have seen has been almost that we can call a stalemate, where there is no serious decline, and yet we can't say there's any worrying rise in infection. Maafrika Borwa a tlhoka go tswelela go apara di-mask nako ya paka ya go itlhaola ga o na le matshwao a COVID-19 e fokoditswe go tloga go malatsi a le 10 go ya go a le 7. The big thing about it is that we really, in terms of quarantining, we're quarantining contacts of cases. But it turns out we don't find a lot of the cases, and that's not at all unique to South Africa. That's the case in almost all the countries, apart from very few countries which test almost absolutely everybody. But for the vast majority of countries, we're actually only finding a minority of cases, and that's a very small minority of cases. In South Africa, it's probably less than 1 in 10. Gabagare go pulutswe mofuta o mongwe wa mogare o tsamaelana le Omicron. Lefapha le ikuetse go Maafrika Borwa gore ba seka ba gakgamadiwa ke palo e kwa tlase ya dintsho le ya batho ba ba amogelwang kwa bookelong. Gape le totobaditse gore lekhubu la botlhano le ka solofelwa mo tshimologong ya paka ya mariga. Afrika Borwa go tloga bosiu ba letsatsi leo go fitlha tlhakole a le 28 SABC News e tla be e salane morago le Stats SA fa e tla bo e tsena mo letsholong la monongwaga la go bala batho le le tsaleng le dirwa la bofelo ka 2011. SABC News re ikemetse ebile ga re tseye letlhakore. Kwa Kapa Bokone Letsholo la mmalabatho la monongwaga le tla thankgololwa bokhutlo bo jwa beke go simolotswe ka go katisa bao ba tla balang batho mme ba ba setseng ba konoseditse ikatiso ba dirisitse malatsi a fitileng go ntsha ditlankana tseo di tsibosang baagi ka mokgwa o mongwe wa go bala batho wa online. Stats SA e na le bonnete ba hore baahi bohle ba province ba tla balwa pele ho mafelo a kgwedi le ha palo ya baahi e sa qala ka nako. Our field workers will be out over the weekend because they are in the process of concluding training. At this point in time, we have roughly around 2,400 field workers that are in the field, and the remainder of those, which is about 300 of them, they are still in training because we are supposed to have 2,856 field workers that are in the field and roughly around 500 supervisors that are in the field. So the rest of the field staff, they are busy in the process of training. Kwetliso ya basebetsi ba tlang ho bala palo ya baahi e santsane e tswela pele. Baahi motseng wa Kimberley ba hlahisitse maikutlo ana. Ga se batle mo motseng wa ko mona ke dulang teng. Le ko gae ke gene ka utlwa go tene ba tlatla ba house to house, but still so what. Ke nagana ke so se sentle ka gonne tshwantse ba re bale ba itse gore re ba kae le gore o teng wa tshela o kgone o thuswa as motho wa mo South Africa. Province ya Northern Cape ke yona e kgolo ho feta tse ding naheng ya Afrika Borwa. Mme palo ya baahi ha eno ba bobebe. Ke Katleho Morapela, SABC News, Kimberley. Boikolo jwa gore go tlhamiwe lekala le le ikemetseng la taolo ya metsi bo ile magoletsa. Se ke go latela maano a lefapha la metsi le kgelelo leswe a go lebelela sešwa diboto tsa metsi le go phatlalatsa Sedibeng Water morago go imololwa ka dimilione di le 270 diranta. Go ya ka lefapha Magaleso Water e tla tsaya tsamaiso ya Sedibeng Water kwa Bokone Bophirima fa kwa Kapa Bokone le Free State e tla laolwa ke Bloom Water. Tona Senzo Mqunu o tlhomamisitse go phatlaladiwa ga Sedibeng Water le go sitlhamolelwa kwa Bloom Water le Magaleso Water. Our intention in terms of Section 28 to disestablish Sedibeng Water as an entity. This is also part of our decision to review water boards in terms of their specific mandate.
But we want to touch the ceiling in terms of their mandates and not just apply it halfway. Go dipotsolotso ka ga bokgoni jwa Magalies Water go tlamela ka metsi mo profenseng jaaka dikgaolo tse e dirang mo go tsone di lebanwe ke dikgwetlho tsa metsi. Ba gona metsi next ba tswala mantsi wa bona le ano ba bulele ba bulela lata mo beke ya gono ka ga wana ka ma 30 minutes sometimes a tla le swebila a sa kgone wa le fa go le jalo Magalies Water yone e buile seno. Rona le ba Magalies Water re tla neela masepala bulk water and sanitation services go ra gore maikarabelo a rona a tswa mo diplanteng go ya go madutelong mme go fitlhela go tswa go madutelong dipeipi tsotlhe go ya go dikgwebong tsa selegae le go matlong a baagi nna maikarabelo a baagi ke ra maikarabelo a masepala ka jalo baagi ba tshwana ke go tlhaloganya gore Magalies Water e dirisana le masepala wa Kgetleng fela rona re neela masepala wa Kgetleng bulk water and sanitation services. Go solofetso fa lefapha la metsi le kgelelo leswe le tla tlhagisa dintlha ka botlalo ka go phatlhaladiwa ga Sedibeng Water. Sentle English, SABC News, Rustenburg. Kgaogo ya motlakase e tla boela go legato la ntlha go simolola ka ura ya borobongwe maitsibeng ano go fitlha ka mosupologo mo mosong. Eskom ya re se ke ka ntlha ya fa go ntse le tokafalo thata go tlhagiso ya motlakase le go fokotsega ga tiriso ya motlakase bokhutlo jwa beke. Go le jalo Eskom ya re thebolelo ya motlakase e santse le mo tlase ga kgatelelo mme e kuela go baagi go dirisa motlakase sentle. While there has been an improvement in the generation capacity and a significant recovery in the emergency generation reserves, caution is still called for as this is not sufficient to suspend load shedding at this point. Eskom will continue to evaluate the system and make the necessary adjustments as soon as conditions allow. Since yesterday evening, a generating unit at the Kusile power station was returned to service, while another unit at the Hendrina power station was shut down to repair a boiler tube leak. A unit each at Duva, Kriel and Hendrina power stations were taken offline for planned maintenance. Total breakdowns amount to 13,277 megawatts, while planned maintenance is 6,700 megawatts of capacity. Eskom continues with its reliability maintenance program. January le beng gore mebaraka e tlotse dirile jang. Ranta e kwafetse kgatlhanong le ledi la dinaga tse dingwe. Boleng jwa ditšhere bo kwafetse kwa GSE. Ditlhotlhwa tsa dikuno di tlhatlhogile ntle fela le ya platinum. Dikgang tsa rona di teng mo YouTube mme o ka di fitlhelela ka ditaba-dikgang le mo Twitter re teng ka @ditaba_dikgang. Tsa maitsibeng ano di khutla fa jaanong re sutela boineelo molebimang ka ponelo pele ya maemo a bosa. Go ba re kopana gape mo nakong e tlang robadiwang. ke go leboge sete baleng ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosigo jwa gompieno fa re lebella mo karolong ya Gauteng go ya mo karolong ya Eastern Cape KwaZulu-Natal go tla nna le gone go nna le kgonagalo dipula diperesente di le 80 mme bontsi jwa naga bo tla nna le gone go nna go apoga mme fa re lebella gape ka moso le teng go tla nna le pula mo karolong ya Limpopo go ya go karolong ya Free State mme le Gauteng e setse tla nna le gone go iponagalla ke dipula mme ba maemo a bosa ba Afrika Borwa ba nna le gone go re tsibusa ka pula e matla mo karolong ya Gauteng Free State le go rala karolo a Limpopo ka moso le teng go tla nna le pula e matla mo karolong ya KwaZulu-Natal go ya go karolong ya Kapa Botlhaba a re lebelle di province tsa rona Gauteng e pontshagala e itekanetse thata Pretoria e tla nna le gone go nna bothito ka digrata di 23 ko Concourt mme fa re lebella gape province ya Limpopo le teng go tla nna le gone go itekanela go tla nna le marothodi a pula mme Mosine e tla nna le gone go nna mogote thata mo Thapameng Thoyando le one e tla nna le gone go nna mogote re lebelle province ya Mpumalanga le teng go tla
nna le gone go nna mogote ko Sekhukhutsa ka digrata di le 32 mme ko re lebella Carolina lone tla nna le gone go nna bothito mo thapameng province wa KwaZulu-Natal lone ipontshagala thata go itekanetse mme go tla nna le gone go nna bothito ko Vryheid Ulundi lone tla nna le gone go nna bothito mo thapameng ka digrata di le 21 Pietermaritzburg lone tla nna le gone go nna bothito mo thapameng Eastern Cape le teng go setse go tla nna le gone go nna le marothodi a dipula mme fa re lebella ko Komane go tla nna le gone go nna tsheditsana mo thapameng Kraddock go tla nna le gone go itekanela thata mo thapameng lebelle province ya Western Cape lone ipontshagala thata go tla nna le gone go nna mogote thata ko Clan Willem mme fa re lebella ko Worcester le teng go tla nna le gone go nna mogote mo thapameng fa re lebella Northern Cape le teng go tla nna le gone go nna mogote thata ko Springbok Upington lone tla nna le gone go itemogela mogote o montsi mo thapameng Free State lene go tla nna le gone go nna le marothodi a pula mme Frankfurt tla nna le gone go nna bothito Sasolburg lone tla nna le gone go nna bothito mo thapameng ka digrata di le 23 Northwest lone ipontshagala tla nna le gone go nna le pula Mahikeng tla nna le gone go nna bothito mo thapameng Vryburg tla nna le gone go nna mogote mo thapameng Swaziland ke lene tla nna le gone go nna mogote thata ba ga e tshuma mabosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang